So let's come back to this body. 그래서 이 몸으로 돌아옵시다. Relax the whole body and try to listen to your body. 그래서 온 몸을 이완하시고 그리고 몸에 대해서 귀를 기울여 주세요. Listening as whatever it is. 그래서 무엇이든지 간에 들어주세요. Even it is not peaceful, it is not that pleasant. 그래서 이것이 평화롭지 않더라도 이것은 그렇게 즐거운 것은 아닙니다. But this is the real situation of this body now. 하지만 이것은 이제 이 몸의 지금 현재 상태입니다. And our meditation always starts from the reality. 그리고 명상은 항상 현재로부터 시작합니다. No controlling, no expecting, but just to know. 통제하지 마시고 기대하지 마시고 그저 알고 계세요. Let this body breathe itself. 그래서 이 몸이 스스로 호흡하도록 놔두세요. And we just know this body breathing. 그리고 우리는 이 몸이 호흡하는 것을 그저 알고 있습니다. We should appreciate that we have the chance to come back to this body and meditate. 우리는 우리가 이 몸으로 돌아와서 명상을 할 수 있다는 것에 대해서 감사해야 됩니다. When our mind is wandering in the external world, this mind suffers. 우리 마음이 이제 외부적인 세계에서 돌아다닐 때 이 마음은 고통받습니다. But we are so used to being wandering outside, and we don't think this is something suffering. 하지만 우리는 이제 바깥을 돌아다니는 것에 익숙해져 있습니다. 그리고 이것이 고통이라고 생각하지 않습니다. But if we stay in the external for a long enough time, then we'll feel that it's unpleasant. It is painful. 하지만 우리가 외부에 이제 충분히 오랫동안 이제 돌아다니게 된다면 우리는 이것이 편안하지 않고 고통스럽다는 것을 알게 됩니다. When we lack of mindfulness and living in a heedless way, then the mind is losing the energy. 그리고 우리가 이제 알아차림이 부족해서 이제 조심스럽지 않게 살다 보면 마음은 이제 에너지를 잃어버리게 됩니다. So it's time to come back to this body and mind. 그래서 이제는 이 몸과 마음으로 돌아올 시간입니다. We don't need to do something, but we just listen. 우리는 뭔가를 할 필요가 없지만 우리는 그저 듣고 있습니다.
if we know in a looking mode, then sometimes it will be too concentrated. 우리가 뭔가를 보려는 상태에 있다면 우리는 더 긴장하게 됩니다. When we know in a listening mode, it is more opening and gentle. 하지만 우리가 듣는 상태로 있다면 우리는 좀 더 열려 있고 부드러워집니다. Listen to the breathing. 그래서 호흡에 대해서 귀 기울여 보세요. It is not your breathing, it's the breathing of the nature. 이것은 당신의 호흡이 아닙니다. 이것은 자연의 호흡입니다. And we just listen to the breath of the nature and wait the body to settle down. 그리고 우리는 이제 자연의 호흡에 귀를 기울이고 그리고 몸이 가라앉을 때까지 기다립니다. Just leave the breathing as the background. 그래서 호흡이 배경에 있도록 하세요. And after the body is settled down, and then we pay attention to the brain. Relax your eyes and the brain. 그리고 몸이 가라앉고 나서 우리는 뇌에 주의를 기울입니다. 눈과 뇌를 이완하세요. After the whole day work, usually we are not tired physically, but we are tired in the brain. 그래서 하루 종일 일을 하고 나서 우리는 신체적으로는 피곤하지만 뇌는 피곤하지 않습니다. Just relax the brain and unfold the brain. 그래서 뇌를 이완하시고 뇌를 열어보세요. And melt it in the rhythm of breathing. 그래서 이제 호흡의 리듬 위에서 이것을 이완해 보세요.
And after you completely relax your brain, then try to bring your breath, bring the oxygen into the brain. 그래서 뇌를 완전히 이완하고 나면 뇌로 산소를 보낸다고 생각하세요. So just let your brain absorb the energy from the breathing. 그래서 당신의 뇌가 호흡을 통해서 온 에너지를 받아들이게 하세요. The more you can relax your brain, and the more energy you can absorb. 당신이 더 뇌를 이완할수록 더 많은 에너지를 수용할 수 있습니다. The energy of the nature is unlimited, and 자, 자, it is a light. 그래서 자연의 에너지는 이제 무한정하게 있고 이것은 빛입니다. Uh, we just simply relax and open our barrier, then we 음, can use the energy from the nature. 그래서 우리는 단순히 이완하고 우리 음, 막을 이제 열고 그러면 and then sorry open Open the our door. barrier, and then we can use the energy from the nature. 그렇게 되면 우리는 자연으로부터 에너지를 사용할 수 있게 됩니다. So it is just like we are breathing in the ocean of light. 그래서 우리는 이것은 우리가 빛의 바다 위에서 호흡하고 있는 것과 같습니다. Just completely relax your brain and take a rest in this ocean. 그래서 뇌를 완전히 이완하시고 이 바다 위에서 휴식을 취하세요. And you'll be recharged in 음, it. 그럼 당신은 그 안에서 재충전이 될 것입니다. When you can relax your brain deeper, and the feeling of tiredness will happen to you. 당신이 이제 뇌를 더 깊게 이완할수록 피곤한 느낌이 일어날 수 있습니다. Usually they will happen in certain areas in your 그, brain or around the eyes. 보통 그런 느낌은 이제 뇌의 어떤 특정 부분에서 일어나거나 눈 주위에서 일어납니다. And we need to be open to these feelings. 그리고 우리는 이런 느낌에 대해서 열려 있어야 됩니다. This is the real condition of the brain. 이것이 뇌의 진짜 상태입니다. And it is good that uh, it can unfold itself to us. 그래서 이것이 우리에게 드러나는 것은 좋은 일입니다. We just accept it and then just let it take a rest. 그래서 우리는 이것을 수용하고 그것이 쉴 수 있도록 해줍니다. Just simply relax the brain in the breathing. 그래서 단순히 호흡 속에서 뇌를 이완하세요. And then you just wait for it to recover. 그리고 이것이 회복할 때까지 기다려주세요. The mind just knowing. 마음은 그저 알고 있습니다.
for those who are frequent brain user in their daily life, this practice is especially important. 그래서 일상생활에서 뇌를 자주 쓰시는 분들은 이 수행이 굉장히 중요합니다. Daily meditation practice is not only a chance to taste the peace of mind, but also a way to keep the mental health. 그래서 매일 명상 수행을 하는 것은 평화로운 느낌을 경험하는 것뿐만이 아니라 정신적인 건강을 유지하는 데도 도움이 됩니다. Mm. It is quite necessary for a healthy life. 이것은 건강한 삶을 위해서 굉장히 필수적인 것입니다. Otherwise, we'll be mentally stressed no matter how much we gain. 그렇지 않으면 우리는 무엇을 얻든지 간에 정신적으로 스트레스를 받을 것입니다. If we are stressed, we will not be happy no matter what we do. 그리고 우리가 무엇을 하든지 간에 우리가 스트레스를 받았으면 우리는 행복하지 않습니다. And the stress will be with you all the time because 그리고 it is within. 그리고 스트레스는 당신과 계속 함께 있을 것입니다. 왜냐하면 이것은 안에 있기 때문입니다. No matter which country you travel to, what kind of hobbies you are playing, the stress is inside. 어떤 나라를 이제 여행하든 어떤 취미를 가지든 그 스트레스는 안에 있습니다. Your senses may be excited and you can forget the stress for a while. But after the excitement fades away, the stress comes to you again. 그래서 그런 감각들이 이제 흥분이 됐을 때는 그걸 잠깐 잊을 수 있지만 그게 다시 가라앉게 되면 스트레스가 올라옵니다. The feeling of happiness comes from the balance of the body and mind. 그래서 행복한 느낌은 이제 몸과 마음을 균형해서 옵니다. It is all internal. 이것은 다 내적인 것입니다. If we are internally balanced, then no matter what we do, even just simply sitting there doing nothing, just simply breathing, we'll be happy. 우리가 내적으로 균형잡혀 있으면 우리가 무엇을 하든지 간에 앉아서 아무것도 하지 않더라도 행복할 수 있습니다. We'll be happy to do anything, talking to our family members and working or reading, no matter what we do, we'll be happy. 우리는 무엇을 하든지 간에 행복할 수 있습니다. 가족들과 얘기를 하거나 일을 하거나 책을 읽거나. When the mind and the body is in balance, then the sense of ease is always with you. 그래서 마음과 몸이 이제 균형 잡혀 있으면 편안한 느낌은 항상 당신과 함께 있습니다. The highest blessed, highest priest, I mean, highest blessing, I can say, comes from the non-doing mind. 그래서 가장 높은 축복은 아무것도 하지 않는 마음에서 옵니다. When the mind is non-doing, then it is completely at rest.
그래서 마음이 아무것도 하지 않을 때 이것은 완전히 쉬고 있습니다. It is peaceful. It is happy. 이것은 평화롭고 이것은 행복합니다. Uh, when the mind is happy and peaceful like this, we don't need anything more than this. 마음이 행복하고 이렇게 평화로우면 우리는 아무것도 필요하지 않습니다. Free from the wants is the highest blessing. 원함으로부터 자유로운 것은 가장 최고의 축복입니다. That means we are completely content at the present. 그것은 이제 우리가 현재에 대해 완전히 만족하고 있다는 의미입니다. Just let the brain continue to take rest in the breathing. 그래서 이제 뇌가 호흡 속에서 계속 쉴 수 있도록 해주세요. Then now we try to take care another part of this person. 그렇게 되면 이제 우리는 이 사람의 다른 부분을 음, 쉬게 하려 합니다. That is our emotional heart. 그것은 우리의 정서적인 심장입니다. You can imagine open your chest completely. 그래서 당신은 가슴을 완전히 여는 것을 상상하시면 됩니다. Release all the emotional stress inside. 안에 있는 모든 정서적인 스트레스를 풀어주세요. Just clear everything inside. 그래서 그 안에 있는 모든 것들을 다 깨끗하게 지워버리세요. Destroy the barrier. Let it empty. 그래서 그런 그 벽을 허물고 그것이 비워지도록 하세요. When we destroy the barrier of ego, then we can feel the nature. 우리가 자아의 벽을 파괴하면 우리는 자연을 느낄 수 있습니다. It is a boundless harmony. 이것은 경계가 없는 조화로움입니다. It is the atmosphere of the earth. It is 이것은, peaceful and harmonious. 이것이 지구의 공기입니다. 이것은 평화롭고 조화롭습니다. Just feel this peace and harmony. Feel it in your chest. 그래서 이 평화로움과 조화로움을 당신의 가슴 속에서 느껴보세요. We feel the nature and we copy from the nature. 우리는 자연을 느끼고 자연으로부터 배웁니다. Cultivate such feeling of peace in the rhythm of breathing. 호흡의 리듬 위에서 그런 평화로운 느낌을 키워오세요. If we surrender our personal emotions and be open to the nature, the energy is always there. 우리가 이제 sorry, can you Surrender repeat? our
surrender our personal emotions 음. and be open to the nature. 음. 우리가 이제 우리의 개인적인 감정을 포기하고 자연에게 열려 있으면 Then the energy is always there. 그러면 에너지는 항상 거기 있습니다. Such feeling of boundless harmony and peace is the energy database, energy resource from the nature. 그래서 그런 이제 끝이 없는 평화로움은 자연으로부터 오는 에너지원입니다. You just open yourself and feel it. Then you'll 음. be recharged. 당신은 그저 스스로를 열고 느끼시면 됩니다. 그러면 당신은 충전이 될 것입니다. It is also a kind of listening, listening to the atmosphere. 이것은 이제 어떤 종류의 듣는 것과 같습니다. 그런 기온의 공기를 듣는 것 같습니다. Just keep breathing like this. Then wait for the recharge. 그래서 계속 이렇게 호흡하시고 충전을 기다리세요. The emotional waves will be settled down. 정서적인 파동이 이제 잦아들 것입니다. The waves becomes ripples, and then ripples becomes complete peacefulness. 파도는 이제 어떤 물결이 되고 물결은 완전한 평화로운 일입니다. Um, but we are not the one to control. We are to 음, know and wait. 하지만 우리는 통제하는 자가 아닙니다. 우리는 그저 알고 기다립니다. Wait without interrupting. 음, 어, 관여하지 않고 기다립니다. Our brain need to take rest, and our emotional heart also need to take rest. 우리 뇌는 쉬어야 하고 그리고 우리의 정서적인 심장도 쉬어야 합니다. Our emotions of liking and disliking is just kind of uh, waves of the mind, of the heart. 우리의 이제 좋거나 싫은 마음은 가슴의 파동과 같습니다. All kinds of emotions are just like waves and ripples on the water surface. 모든 종류의 정서들은 물 위에 있는 파동과 같습니다. When this water surface is not peaceful, then it cannot reflect things as they are. 그래서 이 물 표면이 어, 흔들리고 있을 때 이것은 모든 것이 있는 그대로 비추지 못합니다. So same for our mind. If our mind is still waving by the emotions, then we cannot see things as they are. 마음도 똑같습니다. 마음이 이제 정서 때문에 흔들리게 되면 모든 것이 있는 그대로 볼 수 없습니다.
the way to pacify the ripples is just and to wait without disturbance. 그래서 그런 물결을 평화롭게 하는 것은 관여하지 않고 기다리는 것입니다. Just keep knowing and wait without disturbance. 그래서 관여하지 않고 계속해서 알고 계세요. This is the way to rebalance our body and mind. 이것이 우리의 몸과 마음을 다시 균형 잡히게 만드는 방식입니다. We are to relax, to let go, and to be non-doing. 우리는 이완하고 놓아버리고 아무것도 하지 않아야 됩니다. It is a surrender to the nature. 이것은 자연에게 완전히 항복하는 것입니다. It is a surrender from the role of master. 이것은 이제 주인의 역할에서 항복하는 것입니다. It is simple and easy like this. 그래서 이렇게 단순하고 쉽습니다. But our daily life is too complicated. 하지만 우리의 일상생활은 너무 복잡합니다. When our body and mind is rebalanced, it is peaceful and it is happy in itself. 우리의 일상생활이 균형 잡혀 있다면 이것은 평화롭고 스스로 행복합니다. Now we can let the brain and the heart to take rest in the breathing itself. 이제 우리는 호흡 그 자체로 이제 뇌와 심장이 쉴 수 있도록 합니다. We just let it be free. We don't need to take care on it. 이것을 자유롭게 만들면 됩니다. 우리는 이것을 돌볼 필요가 없습니다. Let let us come back to the phenomenon of breathing. 그래서 우리는 다시 호흡이라는 어떤 현상으로 돌아옵니다. Now our mind is much clearer than the beginning. 이제 우리 마음은 처음보다는 훨씬 더 명확해졌습니다. Just let the breathing be natural. 그래서 호흡이 자연스럽도록 놔두세요. Let it breathe in its own way in front of us. 이것이 그것의 나름의 방식대로 호흡할 수 있도록 우리 앞에서 놔두세요. And when we look at this breathing, we pay attention to the reaction of the mind. 그리고 우리가 이 호흡을 보고 있을 때 우리는 마음의 반응을 주의 깊게 봅니다. Relax the mind, relax the knower. 마음을 이완하시고 그리고 아는 자도 이완하세요. If you cannot separate the knower, you can ask yourself, who is knowing the breathing? 당신이 이제 아는 자를 분리시킬 수 없다면 스스로에게 누가 호흡을 알고 있는가라고 질문하세요. Then just stay back and be a knower. 그리고 이제 뒤에 물러서서 아는 자가 되세요. Be a humble knower. Be a silent knower. 겸손하게 알고 이제 조용히 아는 사람이 되세요. Use the breathing as the primary object, but just leave it open. 호흡을 이제 주된 대상으로 삼을 때 이것을 열어두세요.
Open means we don't refuse other objects come into our knowing. 음. 열려 있다는 것은 우리는 다른 대상들이 우리의 알아차림의 대상이 되는 것에 대해서 거부하지 않는 것입니다. But let the breathing as the primary one. 하지만 호흡이 가장 중심적인 대상이 되도록 하세요. Praise to the breathing, feel the knower, relax the 음. knower. 그래서 호흡을 직면하시고 아는 자를 느끼고 이완하세요. Just let the mind know quietly at home. 그래서 마음이 집에서 조용히 알 수 있도록 하세요. Or just like someone looking at a mirror, 혹은 이제 누군가 거울을 보는 사람인 것과 같이 the breathing is the image in the mirror, 호흡은 이제 거울 위에 있는 이미지입니다. and the knower is the one looking at the mirror. 그리고 아는 자는 거울을 보고 있는 자입니다. No matter how the breathing is, it is just an image in the mirror. 그래서 호흡이 어떻든지 간에 이것은 거울 위에 있는 이미지일 뿐입니다. Just watch quietly 그래서 조용히 그것을 바라보세요. and let the knower gradually settle down. 그리고 이제 아는 자가 서서히 가라앉게 하세요. Samadhi is the stability of the knower, 산만은 이제 아는 것의 안정성입니다. not the stability of the breathing. 호흡의 안정성이 아닙니다.
Never forget you are just looking at a mirror. 절대 잊으시지 말아야 할 것은 당신은 거울을 보고 있는 것입니다. The whole world is the world in a mirror. 온 세상이 제 거울 안에 있습니다. It is our own face, actually. 이것은 우리의 얼굴입니다. It is our own manifestation. 이것은 우리의 이제 개인적인 어떤 현상입니다. So we can know our the own situation from the breathing or anything else. 그래서 우리는 우리의 상태를 호흡이나 다른 걸로 알 수 있습니다. Just know quietly. 그저 조용히 알고 계세요. Everything happens is you yourself. I'm sorry. Everything that is happening is you yourself. 모든 것이 일어나는 모든 것들은 이제 당신이 당신 그 자신입니다. The breathing, the feeling, the knowing, all these is also 음, called you. 호흡, 느낌, 그리고 아는 것, 이 모든 것들은 이제 당신이라는 것입니다. And it is also called the world. 그리고 이것은 이제 세상이라고 불리기도 합니다. We can further step back and look at the whole world, including the knower. 우리는 더 뒤로 물러서서 당신을 알 수 있습니다. 그리고 아는 자도 함께 알 수 있습니다. This knower is also part of the world, 이 아는 자도 이제 이 세상의 일부입니다. and it is not you. 그리고 이것은 당신이 아닙니다. It is nothing different from the breathing. They are all phenomena of the nature. 이것은 호흡과 다르지도 않습니다. 이것은 다 자연의 현상입니다. Just know the present moment from this perspective. 그래서 이 현재 이 순간을 이런 관점으로 알고 계세요. Once we hold on to anything, then we'll be limited to the ego. 우리가 무언가에 집착하게 된다면 우리는 자아에 한정되게 됩니다. Then the Dhamma disappears from our scope. 그리고 법은 우리의 관심에서 벗어나게 됩니다. The ego is just like a leaf covering up our eyes.
자아는 이제 우리 눈을 가리고 있는 나뭇잎과 같습니다. And this will make us blind from the Dhamma. 그것은 우리를 법을 보는 것으로부터 눈이 멀게 합니다. Just keep knowing in this way and wait for the time to pass. 그래서 이런 방식으로 계속 아시고 시간이 지날 길을 기다리세요. This is a temporary freedom from the ego. 이것은 자아로부터의 일시적인 자유입니다. When our mind is in this state, then it is not suffering. 우리 마음이 이런 상태에 있다면 이것은 고통받고 있지 않습니다. But once we are deluded into the ego, the mind is contracted and suffered again. 그리고 그렇지만 우리가 이제 자아에 빠지게 될 때 이제 그러면 마음은 수축하게 되고 고통받습니다. Just watch your mind, whether it has an ego or no ego. 그래서 마음을 한번 보세요. 그것이 자아를 가지고 있는지 자아가 없는지. When it is attached, you just know that it is attached. 이것이 집착하고 있을 때 우리는 이것이 집착하고 있다는 것을 압니다. And once we know, then uh, it lets go. 그리고 우리가 알게 되면 이것은 놓아버립니다. So just keep knowing the mind, whether it is deluded or enlightened. 그래서 계속해서 마음을 아세요. 이것이 어리석은지 깨달았는지. And when it's deluded, we just know now it is deluded. 그리고 이것이 어리석음에 빠졌을 때 우리는 이것이 어리석구나라는 것을 압니다. We don't need to control the mind to be awake all the time. 우리는 마음을 통제해서 항상 깨어 있게 할 수는 없습니다. 할 필요는 없습니다. Because we are not able to control it. 왜냐하면 우리는 그것을 통제할 수 없기 때문입니다. But we can know when it is deluded. 혹은 이제 우리는 이것이 망상에 빠졌을 때 알게 됩니다. And when it is deluded, once we know, then it is awake again. 하지만 이것이 망상에 빠졌고 그리고 우리가 그것을 알게 된다면 이것은 다시 깨어 있는 것입니다. So just keep doing in this way. Then this is to teach the mind to keep balance. 그래서 계속 이런 식으로 하시면 이제 마음이 균형 잡혀 있는 것에 대해서 마음을 가르치는 것입니다. Be balanced in the awakened state. 이것을 깨어 있는 상태로 균형 잡히게 만드는 것입니다. We don't need to hold tight to anything to maintain such balance. 우리는 이제 어떤 것을 꽉
꽉 잡음으로써 그런 균형을 유지하는 것이 아닙니다. But just notice whenever the imbalancing force happens, and once we know, we adjust it back to the middle. 그래서 우리가 불안한 상태가 되면 그것을 알고 이제 균형 잡힌 상태로 만듭니다. Uh, we don't need to do anything, but just to know. 우리는 뭐 할 필요가 없고 그저 알면 됩니다. Knowing is the way to adjust the mind to be awake. 아는 것은 이제 마음을 조정해서 깨어있게 만드는 것입니다. And when it is continuously awake, we don't need to do anything. 그리고 이것이 지속적으로 깨어 있으면 우리는 아무것도 할 필요가 없습니다. So once a delusion happens, and we know, that's enough. 그리고 한번 망상이 올라오면 그것을 우리가 알면 그것으로 충분합니다. Remember such taste of a awakened mind. 그래서 그런 깨어 있는 마음의 맛을 기억하세요. Then we can make comparison to the unbalanced mind. 그렇게 되면 우리는 균형 잡히지 않은 마음에 대해서 한번 비교를 해볼 수 있습니다. Or the mind with greed, aversion, and delusion. 혹은 이제 탐진치의 마음과 비교할 수 있습니다. Then we know why the Buddha said greed, aversion, and delusion are suffering. 그렇게 되면 우리는 부처님이 왜 탐진치가 고통이라고 했는지 알게 됩니다. Okay, time's up. 시간이 다 됐습니다. Okay. Any question? 질문 Quick question. 있으신가요? 빨리 질문하실 분 있으신가요?
Okay, you're still empty. 아직 비어 있으시군요. Then we can start the sutra reading class. 그러면 이제 그 경영 공부를 하겠습니다. Okay. 네. Um, the name of the sutra is translated quite in a strange way. Okay. Today the sutra, the name of the sutra is the Aditta Pariyaya Sutta. That means the sutra on burning. 그래서 이제 오늘 할 그 경전은 이제 불타는 것에 대한 경이라는 의미입니다. Uh, the Buddha is teaching a group of monks, 1,000 monks, and these monks are previously they are the practitioners worshiping fire. 그래서 이제 이것은 부처님이 1000명의 이제 스님들한테 한 설법이신데 그분들은 과거에 불을 숭배하는 수행을 하시던 분이었습니다. And that's why the Buddha used the simile of fire burning to explain the teaching of dukkha, suffering. 그래서 이제 부처님이 불을 빗대어서 이제 고통을 설명하신 것입니다. And okay, and these 1,000 monks has 3 leaders, and these 3 leaders are all named Kassapa, and they are 3 brothers. 그리고 이제 이 1000명의 비구 스님들은 이제 3명의 지도자가 있었는데 그 3분은 전부 다 Kassapa. 까사빠라고 불렸습니다. The eldest brother Kassapa has 500 disciples. 그리고 이제 가장 나이 많은 까사빠 형은 이제 500명의 이제 추종자가 있었습니다. The second brother, second Kassapa, has 300 disciples. 두 번째 까사빠는 300명의 제자가 있었습니다. And the third brother, also named Kassapa, has 200 disciples. 그리고 이제 세 번째 또 까사빠라고 불리는 이제 사람은 200명의 제자가 있었습니다. So totally there are 1,000 disciples and 3 Kassapas. 그래서 총 이제 1000명의 제자가 있고 3명의 까사빠가 있었습니다. So the total number of the audience is 1,003. 그래서 총 이제 대중들의 수는 이제 1,003명입니다. Okay, the first paragraph. Bhikkhus, I'll teach you a Dhamma exposition on the theme of burning. Listen to that. And what? Bhikkhus. Bhikkhus means Buddhist monk. Is the Dhamma exposition on the theme of burning. It would be better, bhikkhus, for the eye faculty to be lacerated by a red hot iron, pink burning. What's his question? Really? Is this the right sutra? Yeah. No, not the third sutra. It's not the third sutra? It's not the sutra that I mentioned. But then how can we do? Just one second. 잠깐만 이거 잠깐만.
The Pali name is this. Okay. Adita Pariyaya Sutta. Yes, this is the name. 다은아, 네, 전체 톡에다가 지금 올려놨거든? 네. 그걸 어떻게 할 수 있나? 잠깐만요. Can you find that? 톡에다가 올려놨어요? 지금. 뒤에서 하고 9페이지까지만 하면 돼. 9페이지까지만 하면 돼. 아, 그래요? 아, 이게 한글로 돼 있는데 제가 한글이 없어가지고. 잠깐만요. 아까 그게 한글 아닌가? 잠깐만. 이게 PDF나 어디에서도 아마 열을 수 있을 거야. 파일이 네. 확장자가. 안 열리네요? 이거? 이게 저한테도 안 열리는데. 안 열린다고? 왜 안 열리지? I found the English version. 아, 오케이. 저는 열렸어요. 그래요? 한글 그 뷰어가 있어야 돼. 아, you found the English version? So 이임양님이 그럼 못 보내? 안 되나? I copy to the chat room. 오케이. 지금 워드 파일로 다시 올렸는데 혹시 그거 열리나 확인해 주세요. 복사해서 넣었거든요. 네. 이게 You don't? I don't have the Korean translation. 네, 채팅에 지금 올려주셨네. Or maybe next time. So today we just have Q&A. No, What actually about this? we found English and Korean. Okay. 이건 또 어디서 왔지? Yeah. That's this one. Yeah. All right. So now it's the sutra. Thus have I heard. On one occasion, the blessed one was living at Gaya. Blessed one means the Buddha. Is the name that other people call the Buddha. Translation verse. 그래서 이제 이와 같이 내가 들었다. 세존께서 한때 1천의 비구들과 가야의 가시사에 계셨다. 거기에서 세존께서는 비구들에게 말씀하셨다. 여기서 세존이라는 건 부처님을 일컫는 다른 말입니다. Blessed one is the name calling the Buddha. 예, 세존이라는 것은 부처님의 이름입니다. Okay. And the Gaya and Gaya Sisa is the name of the place.
그리고 가야와 가야시사는 이제 그 장소의 이름입니다. And at that time is together with the 1,000 monks. If we count with the 3 Kassapa brothers, then that 1,003. 그래서 이제 그곳에서는 부처님이 1,000명의 비구들과 함께 있었습니다. 그리고 까사파 그 형제들을 포함하면 1,003명입니다. Gaya is the name of the river, and these three brothers is living along the river. 그리고 가야는 이제 그 강의 이름인데 그 3명의 형제들은 강 옆에 살았습니다. Okay, this paragraph. Okay, monks, all is burning. And what all is burning? The eye is burning, the visual objects are burning, eye consciousness is burning, eye contact is burning, and the pleasant, unpleasant, and neither unpleasant nor pleasant feelings that arise dependent on eye contact. They are also burning. With what they are they burning? They are burning with the fires of greed, hatred, and delusion. I declared that they are burning with the fire of birth, aging, death, with grief, lamentation, pain, sorrow, and despair. 비구들아 모든 것은 불타고 있느니라. 그러면 불타고 있는 것은 무엇인가? 비구들아 눈이 불타고 있고 보이는 형상들이 불타고 있고 보인다는 의식이 불타고 있다. 그리고 즐거운 감각이든 즐겁지도 고통스럽지도 않은 감각이든 시각으로 인해 일어난 모든 감각도 불타고 있다. 그러면 그것은 무엇으로 불타고 있느냐? 그것은 탐욕과 증오와 무지의 불로 불타고 있느니라. 또 그것은 태어남과 늙음과 죽음 그리고 슬픔과 한탄과 고통과 비탄과 절망으로 불타고 있느니라. And now the Buddha is talking about the 5 khandhas and talking about the 6 sense objects. And the first sense faculty is eye, and visual objects is the object of eyes, and visual eye consciousness is our consciousness, which is linked, the consciousness linking to the eye. 그래서 이제 이것은 부처님이 이제 6개 감각기관 중에 눈을 먼저 얘기하는 것인데 눈에 보이는 것들은 눈의 대상이 되고 그리고 보인다는 눈의 의식이 있습니다. And eye contact means the contact of the sense organ eye and also the visual objects and also the eye consciousness. And when these 3 meet together, and this is called eye contact. What 3? Sorry. Eye, visual objects, and the eye consciousness. 그래서 눈 그리고 눈의 대상 그리고 이제 눈의 의식이 있으면은 이 3가지는 이제 these 3 constitute. When these 3 meet together, that means if we have all these 3, then this is called contact. 그래서 우리가 이 3개를 다 가지고 있다면 이것은 이제 어떤 그 접촉이라고 봅니다. If we have eye, but no sensual object, we cannot see. If we have sensual object but have no eye, we cannot see. Even we have both eye and sensual, the visual objects, if we don't have the eye consciousness at that time when we are looking, we are not aware of the object. 그래서 우리가 이제 대상이 없을 때도 볼 수 없고 그리고 눈이 없을 때도 볼 수 없고 그리고 눈의 의식이 없을 때도 이제 우리가 대상 볼 수 없습니다. So only when these 3 are all present, they are in contact, then we have the feelings. 그래서 이 3가지가 다 있을 때만이 우리는 접촉이 있고 그러면 느낌이 일어납니다. And no matter what kind of feeling that arise from such contact, pleasant, unpleasant, or neither pleasant nor unpleasant, they are all burning. 그래서 이런 접촉으로부터 일어난 즐겁거나 즐겁지 않거나 혹은 중립적인 감정 모두 다
불타고 있습니다. Burning means it's kind of vibrating and unpleasant states. 그래서 불탄다는 것은 이제 어떤 진동을 하고 있고 불편한 상태입니다. And why they are burning? Because it is burning with the fires of greed, aversion, and delusion. 그리고 그것들이 왜 타고 있나요? 이것은 왜냐하면 이제 탐진치 때문에 불타고 있습니다. The greed, aversion, and delusion is in our mind, not in the object. 탐진치는 우리 마음에 있습니다. 대상에 있는 것이 아닙니다. It is because our mind is burning, and that's why the whole world is burning. 그래서 이것은 이제 우리 마음이 불타고 있기 때문에 온 세상이 불타고 있는 것입니다. And when our mind has greed, aversion, and delusion, then all kinds of sufferings like birth, aging, death, grief, lamentation, pain, sorrow, and despair happen. 그래서 이렇게 불타고 있을 때 우리는 이제 태어남과 나이 듦과 죽음 그리고 슬픔, 비탄, 뭐 고통 그리고 슬픔 뭐라 그러나? These 절망도 sufferings are 있습니다. the result of greed, hatred, and delusion. 그리고 이런 고통들은 이제 그 탐진치의 결과입니다. And they are vibrating and they are unpleasant in nature. 그리고 그것들은 이제 진동하고 있고 불편한 것이 그들의 본성입니다. So all the phenomena connecting to our eye faculty is burning because the mind is burning with greed, aversion, and delusion. 그래서 우리의 눈의 요소에 대해서 이제 연결된 모든 것들은 because they're sorry. Greed, aversion, and delusion. The mind is burning. 그래서 마음은 이제 탐진치로 불타고 있습니다. Okay, next paragraph. Then the same thing happens to our ear faculty. The ear is burning, the sounds are burning, ear consciousness is burning, and then also ear contact. And the feelings comes from the ear contact, no matter pleasant, unpleasant, or neither pleasant nor unpleasant. They are all burning because of the fires of greed, hatred, and delusion, and the fires of birth, aging, death, grief, lamentation, pain, sorrow, and despair. 그래서 귀가 불타고 있고 들리는 소리가 불타고 있고 들린다는 의식이 불타고 있고 청각이 불타고 있다. 그리고 청각으로 일어나는 즐거운 감각, 괴로운 감각, 즐겁지도 괴롭지도 않은 감각, 이 모든 감각이 불타고 있다. 그러면 그것은 무엇으로 불타고 있는가? 그것은 탐욕과 증오와 무지의 불로 불타고 있느니라. 또 그것은 태어남과 늙음과 죽음, 그리고 슬픔과 한탄과 고통과 비탄과 절망으로 불타고 있느니라. So it is the same case as the eye. 그래서 이것은 눈의 경우와 비슷합니다. So next one. And then the nose. Nose is the sense organ. Smells are the objects of the nose. And nose consciousness is our consciousness connecting to the nose. So all these are burning and they are in contact. So this is called nose contact, and it's also burning. And all the feelings comes from the nose contact, are also burning. 그래서 이제 이 코와 이제 냄새와 그리고 코의 비식 이런 코의 의식이 이렇게 다 불타고 있고 그렇게 되어서 그렇게 세 가지가 이제 만나서 만들어진 이제 코의 어떤 접촉이 불타고 있습니다. And they are burning because of the fires of greed, hatred, and delusion. 이것은 이제 탐진치의 불 때문에 불타고 있습니다. Okay, next one. The tongue, taste, tongue consciousness, tongue contact, and the feelings comes from the tongue contact are also burning because of the same reason. 그래서 똑같은 이유로 인해서 이제
그 혀도 다 불타고 있습니다. Next one. The fifth sense is the body, our skin. The body is burning. The tangibles are burning. Body consciousness is burning. And also the contact, the feeling are all burning because of greed, aversion, and delusion. 그래서 몸도 불타고 있고 접촉된 물체도 불타고 있고 접촉되었다는 의식도 불타고 있습니다. 그래서 촉각이 불타고 있습니다. 이것들은 다 탐진치에 의한 것입니다. Next one. The sixth sense is the mind. It is usually translated as the mind, but actually it's means the organ of mind, that is the brain, the organ which is responsible for the functions of the mind is the brain. 그래서 이제 여기서는 마음이라고 번역이 돼 있는데 사실은 마음의 장기를 의미합니다. 그것은 이제 우리 뇌를 의미합니다. These six sense organs is the part of the body, and the sixth consciousness is the part of the mind. 그래서 이제 그래서 이제 그 마음이라는 것은 이제 몸의 일부이고 그리고 이런 마음의 이제 의식이라는 것은 마음의 일부입니다. So here the organ, the sense organ of mind should be the brain rather than using the same word mind. 그래서 여기에서 말하는 이제 그 6가지 감각 기관의 이제 그 장기라는 것은 이제 뇌가 돼야 되고 마음이라고 하는 것은 아닙니다. Otherwise, you'll be duplicated with the mind consciousness. 그렇게 되면 이제 그렇게 되지 않으면 우리는 이제 의식이라는 것과 이것이 비슷하다고 느끼게 됩니다. So even this sense faculty is working in the same way as the previous five. They are also burning. 그래서 이런 감각 기관도 이제 똑같이 불타고 있다고 봅니다. Okay, next paragraph. So the Buddha explained the six sense faculties and all the objects for the six sense faculties and all the consciousness responsible for these six sense faculties. They are all burning because of the greed, aversion, and delusion in our mind. 그래서 부처님이 이런 이제 모든 대상과 그 장기와 그리고 그 의식이 이제 다 불타고 있다라고 얘기했습니다. All the phenomena is burning just like flame, and the fire of greed, aversion, and delusion in the mind is the source, the firewood burning inside. 그래서 이런 이제 모든 것들이 불타고 있는 것의 이제 그 장작과 같은 것은 이제 마음의 탐진치입니다. It is burning in the sense that it is hot, it is vibrating, it is unpleasant, and once we try to hold onto it, try to catch it, we'll be hurt, we'll suffer. 그래서 이것은 이제 그 뜨겁고 불편하고 이제 고통스러운 것이고 우리가 이것을 잡으려고 할 때 우리는 화상을 입게 됩니다. So this paragraph, seeing thus monks, a noble disciple who has learned the truth well, becomes disenchanted with the eye, disenchanted with the visual objects, disenchanted with the eye consciousness, disenchanted with the eye contact, and he becomes disenchanted with the present, unpleasant, and neither unpleasant nor pleasant feelings that arise dependent on eye contact. 그래서 비구들아 이처럼 사물을 통찰하는 고상한 이는 눈과 보이는 형상과 안식에 집착하지 않게 되며 시각으로 인해 일어나는 즐거운 감각, 괴로운 감각, 즐겁지도 괴롭지도 않은 감각에도 집착하지 않게 된다. 또 그러한 이는 귀와 소리와 이식에 집착하지 이건 이렇게.
So after we understand the truth of burning, the truth that actually means the truth of suffering, then we are disenchanted. That means we are less interested in the sense faculty, in the object, in the consciousness connected to the sense organ, and all the feelings comes from that. We'll be less interested. 그래서 이것을 알게 되고 이제 된 분은 이제 그런 감각기관으로부터 오는 즐거움에 대해서 관심이 없어지게 됩니다. Just like when we know there's a burning wood or a hot iron rod there, and when we know its true nature, it is hot, and once we catch it, we'll be hurt. Then we'll be less interested to catch it. 마치 이제 불타고 있는 장작을 우리가 만져보고 싶을 때 만지고 나서 이것이 뜨거운 것을 알게 되면 더 이상 만지고 싶은 것에 관심이 안 가는 것 같습니다. So in the same way, when we see the truth like this, we'll be less interested to catch, to attach to the six sense organs and the objects, consciousness. 그리고 이제 우리가 이런 것들을 알게 된다면 우리는 그런 감각적인 어떤 대상 그리고 감각적인 그 몸의 요소 그리고 이제 의식에 집착하지 않게 됩니다. And this paragraph is talking about a year with the same content. 그리고 똑같은 얘기를 뒤에 대해서도 합니다. Next paragraph. This paragraph is nose. Next. 이것은 코에 대한 것입니다. And then the tongue, 그리고 미각에 대한 것이고 the body, 그리고 몸에 대한 것입니다. the mind, the brain. 뇌에 대한 것이고 Next one. So when we are disenchanted, then the desire fades away. And when desire fades away, he is liberated. When liberated, the knowledge arises that rebirth is end. The holy life has been completed. What had to be done has been done. There is no return to any form of existence. 그래서 집착하지 않음으로써 초월하게 되며 초월함으로써 해방되는 것이다. 해방되었을 때 해방을 알게 된다. 그리고 태어나면 소진되는 것이며 성스러운 삶을 살아왔고 해야 할 일을 하며 이 때문에 더 이상 할 것이 남아있지 않음을 알게 된다. So you see there are four stages. First is the disenchanted, and then the second is desire fades away, and the third is liberated, and the fourth is the knowledge arise after liberated. 그래서 이제 네 가지 어떤 단계가 있는데 첫 번째는 집착하지 않는 것이고 그 다음에 초월하게 되는 것이고 그리고 해방되는 것이고 그렇게 되면은 이제 더 이상 이제 the last one, sorry. The knowledge after we are liberated. 그리고 우리가 자유로워진 다음에 얻게 되는 지혜입니다. And all these are a natural process happens after we see the truth of suffering. 그래서 이런 모든 자연스러운 과정은 우리가 이제 고통의 진실을 마주하게 됐을 때만이 알게 됩니다. The truth that everything is burning. 그것은 진실은 이제 모든 것이 불타고 있다는 진실입니다. And because we such disenchantment or the fade away of the desire comes from the realization to the reality. 그래서 이런 이제 그 집착하지 않음으로써 않게 되는 것은 우리가 현재에 대한 깨달음으로부터 옵니다. And the six sense organs, six objects, and the six consciousness actually includes everything in the world, the whole world. 그리고 이제 이런 6가지 감각 기관과 6가지 대상과 그리고 6가지 식은 이제 이 모든 세계를 의미합니다. This is the Buddhist way to describe the whole universe.
이것이 이제 불교적으로 이 모든 세상을 설명하는 방식입니다. The universe appear to us not as a earth or stars or galaxies, but they are all sense objects. 그래서 이 우주는 이제 별과 이제 은하와 우주로 구성된 것이 아니라 우리에게 감각적인 대상으로 다가옵니다. The sense objects means the external world, 그래서 감각 대상이라는 것은 외부적인 세계를 의미합니다. and the sense organs means this body, 그리고 감각 기관이라는 것은 이 몸을 의미합니다. and the six consciousness means the mind. 그리고 6가지 식이라는 것은 마음을 의미합니다. So this includes everything in the universe. 그래서 이것은 이제 우주에 있는 모든 것을 다 포함합니다. So when we realize everything is burning in itself, because our mind is burning with the greed, aversion, and delusion. 그래서 이제 여기서 말하는 것은 모든 것이 다 불타고 있고, 왜냐하면은 우리 마음이 탐진치로 불타고 있기 때문입니다. Once we attach anything, any one of them, we must be hurt. 그래서 우리가 그 중에 어떤 것이라도 집착하게 되면 우리는 상처받게 됩니다. And that's why after we realize such truth, then we'll be disenchanted. 그래서 우리가 그런 이제 현실을 알게 된다면 우리는 이제 그 집착하지 않게 됩니다. Disenchanted to the external world, to this body, and to this mind. 외부적 세계에 대한 집착에서 초월하고 이 몸에 대한 것을 초월하고 집착하지 않고 그리고 그 마음에 대한 것도 초월하게 됩니다. And the desire fades away. That means the desires towards the external world, towards this physical body, and towards this mind. 그래서 집착이 사라지면 이제 그런 3가지에 대해서 다 초월하게 됩니다. And after all the desires fade away, our mind is completely liberated. 그런 모든 욕망이 사라지고 나면 그런 마음은 완전히 자유롭게 됩니다. Here the desires can include all 3 kinds of thirst or tanha, the cravings that we mentioned in the first sutra. 그래서 여기에 말하는 욕망은 이제 모든 종류의 이제 것을 의미하는데 우리가 첫 번째 경전에서 말한 것 같습니다. So after all these desires disappear, then the mind is completely liberated. That means arahants. 그래서 이제 모든 이제 이런 욕망이 사라지고 마음이 완전히 자유로워졌다는 것은 아라한이 됐다는 걸 의미합니다. And after an arahant is liberated, is enlightened, then he will have the knowledge that he is now enlightened. 그리고 이제 그분이 완전히 자유로워졌을 때는 이제 내가 완전히 자유로워졌다는 지식이 생기게 됩니다. And he will know that the rebirth is end. The holy life, that means the life of practicing Dhamma, has been completed. And what had to be done has been done. And no return to any form of existence. 그래서 태어남이 소진됐고 성스러운 삶을 살았고 해야 할 일을 했으며 더 이상 할 것이 남아있지 않음을 알게 됩니다. This is the knowledge after liberation. 이것이 이제 깨달음 이후에 얻게 되는 지식입니다. But only the arahants has such knowledge. 그렇지만 이제 아라한들만이 그런 이제 지식이 생깁니다. For those Sotapanna, Sakitagami, and Anagami, they don't have such self-knowledge. 그래서 그런 수다원이나 사다함이나 아나함은 그런 생각이 없습니다. Okay, next one. And the last one. This is what the Buddha said. The monks were happy and satisfied with what the Buddha said. And while this discourse has been given, the minds of the 3 Kassapa brothers and 1,000 disciple monks were fully liberated from the fermentations and no more clinging. 그래서 이제 세존께서 이처럼 말씀하시자 비구들은 기쁘게 그 말씀을 들었다. 이러한 설명을 듣는 동안 비구들의 마음은 집착에서 벗어나 번뇌에서 해방되었다.
So after the teaching had been given, and all the monks, 1,003 monks, was happy and satisfied, and they are fully liberated from the defilement and no more clinging. That means they all are enlightened as arahants. 그래서 이렇게 부처님 말씀하시고 나서 모든 1,003명의 비구들은 이제 아라한이 되었습니다. So it's such a powerful sutra. 그래서, 1,003 arahants. 그래서 이것은 굉장히 강력한 이제 그 경입니다. 왜냐면은 1,003명이 깨달았습니다. Remember our first sutra, no arahants. 그래서 우리의 첫 번째 그 경을 생각하시면 아무도 아라한이 되지 않았습니다. And the second, how many? 그리고 두 번째는 몇 명이 있었나요? 5명? 5? Yes, 5 아, arahants. 아, But now 1,003. 근데 이제는 1,003명입니다. So actually, this sutra is teaching on the theme of suffering. 그래서 사실 이 그 경은 이제 고통이라는 테마로 이렇게 설하신 겁니다. Burning means suffering. 곧 타고 있다는 것은 고통을 의미합니다. So it is a way teaching us to do the vipassana on suffering. 그래서 이것은 이제 고통에 대한 윗바사나를 하는 것입니다. When our eyes see something and we pay attention to the fire in our mind. 그래서 우리가 눈이 이제 뭔가를 보고 있을 때 우리 마음의 불에 대해서 주의를 기울이고 있으면 And then we, if we can see the fire in our mind, this is the suffering arises. 그래서 우리가 이제 우리 마음에 불을 보게 된다면 이것이 이제 고통이 일어나는 것을 알 수 있습니다. As we have done in the guided meditation, when our mind is temporarily free from the greed, aversion, and delusion, it has no suffering. 그래서 우리가 가이드 명상을 통해서 이제 느낄 수 있듯이 우리 마음이 그것으로부터 잠시 자유로워지면 우리는 고통받지 않습니다. But we need to have the experience of the taste that the mind is temporarily free from the greed, aversion, and delusion. Then we can make comparison. 그래서 우리는 그런 이제 탐진치로부터 잠깐 자유로운 마음을 느껴봐야지만이 비교를 할 수 있습니다. If our mind is all the time burning since we are born, then we cannot compare. We don't know what is the meaning of a mind without suffering. 그래서 우리가 이제 태어나서부터 지금까지 계속 불타는 마음만을 가지고 있다면 고통이 없는 마음이 무엇인지 알 수 없습니다. So samadhi or jhana is important in such sense. It gives us the possibility to compare. 그래서 이제 우리의 삼매 혹은 선정이라는 것은 우리가 비교할 수 있는 가능성을 열어주는 것입니다. And when our mind is peaceful, and we will be sensitive to a subtle burning. 그리고 우리 마음이 평화로울 때 우리는 이제 미세한 불씨에도 이제 좀 더 잘 인지하게 됩니다. And it is possible for us in this situation. Once the greed, aversion, and delusion arouses in the mind is burning immediately. 그래서 이런 상황에서 이제 삼지치가 일어났을 때 마음이 불타고 있는 것을 바로 알 수 있습니다. So I told you, remember this taste. 그래서 제가 말씀드렸듯이 이 맛을 기억하세요. If we can remember the taste when the mind is temporarily without greed, aversion, and delusion, then in our daily life, we try to recall such memory and we can make comparison. 그래서 우리가 그런 것들을 이제 탐지치가 없는 상태를 기억하게 된다면 우리의 일상생활에서 그것을 기억하고 이제 활용할 수 있습니다. Then we understand actually everything is burning. 그렇게 되면 우리는 사실 모든 것들이 다 불타고 있다는 것을 이해하게 됩니다. And the source of the fire is in the mind.
그리고 그 불의 이제 원인은 마음에 있습니다. It is because of the firewood in our mind that makes the whole world burning. 그래서 우리 마음 속에 있는 장작 때문에 이제 모든 세상이 다 불타게 됩니다. And once we know that the mind is blind by the greed, aversion, and delusion, once we know this, then the mind is recovered. 그래서 우리 마음이 이제 탐진치로 인해 불타고 있다면 once we know this, The mind is recovered from the 아, delusion. 그래서 우리가 그렇게 된다면 마음은 이제 그런 망상으로부터 이제 회복할 수 있습니다. And if we can stay awake, then the greed, aversion, and delusion cannot burn in our mind. 그래서 우리가 깨어 있다면 이제 탐진치가 우리 마음에서 탈 수 없습니다. So keep mindful, keep your mind stable and wise. 그래서 마음 알아차리시고 이제 마음을 안정적이고 지혜롭게 만드세요. And this is the only way to live in the coolness in this world. 그래서 이제 이것이 이제 우리가 이 세상에서 시원함을 유지하며 살 수 있는 방식입니다. Because once the greed, aversion, and delusion happens in mind, that means we are clinging to something. 그래서 우리 마음에서 탐진치가 일어난다면 우리는 무언가에 집착하고 있는 것입니다. And since everything is vibrating and unpleasant, is hot, then we suffer. 그래서 이제 모든 것이 이제 진동하고 이제 불타기 때문에 우리가 고통받게 됩니다. And within among these greed, aversion, and delusion, aversion is the most fearful suffering. 그래서 이제 그 탐진치 중에서 진심이 가장 무서운 고통입니다. It's the most obvious that everyone can know, can sense. 이것은 가장 두드러져서 모든 사람들이 알 수 있습니다. Because the aversion itself must be combined with unpleasant feeling. 왜냐하면 그 분심이라는 것은 무조건 불쾌한 느낌과 함께 옵니다. This is the surface of the defilement. 이것이 번뇌의 표면입니다. But beneath the aversion, there must be greed. 하지만 그 분노의 밑에는 이제 욕망이 있습니다. We don't like something. That means we are attached to the opposite sides. 우리가 뭔가를 좋아하지 않는다면 우리는 그 반대에 집착해 있기 때문입니다. For example, if we don't like the noise from the environment, that means we are attached to the silence. 우리가 이제 주변에 시끄러운 것을 싫어한다면 우리는 고요함에 집착하고 있는 것입니다. So these two must come in pair. 그래서 이 두 가지는 항상 같이 옵니다. But behind the greed, there must be the delusion. 하지만 욕망 뒤에는 이제 어리석음이 있습니다. Delusion is the primary, is the primal evil. 그래서 이것이 이제 가장 원초적인 악입니다. It's the mother of greed. 이것이 욕망의 어머니입니다. And grandmother of aversion. 그리고 이제 분심의 할머니입니다. Because before we like something, we must delude ourselves as within the movie. 그래서 우리가 뭔가를 좋아하기 전에는 우리는 스스로가 영화 속에 있다라고 이제 스스로를 이제 속여야 됩니다. We must delude ourselves. At least we are something, and we are possible to like something. 혹은 이제 우리가 뭔가를 좋아할 수 있는 것이라고 스스로를 속여야 됩니다. So delusion is the very source. 그래서 이제 어리석음이 이제 가장 큰 이제 원인입니다. So if we when we are practicing mindfulness on the mind, we simply need to distinguish whether the mind now is deluded or not deluded. 그래서 우리가 이제 마음의 알아차림에 대해서 할 때 마음이 망상에 빠져 있는지 아닌지를 알아야 됩니다.
once the mind is deluded, then it is already burning. 그래서 마음이 이미 망상에 빠지게 되면 이것은 이미 불타고 있습니다. But at the beginning stage of the fire, there's not much heat. 하지만 이제 그 불의 처음 단계에는 이제 그렇게 뜨거움이 느껴지지 않습니다. Just like a smoke. 마치 이제 연기와 같습니다. Delusion is a smoke blind our eyes. 망상은 이제 그 우리 눈을 가리는 이제 연기와 같습니다. The greed is a small fire. 그리고 욕망은 이제 작은 불입니다. It is work in a gentle way. 이것은 이제 부드러운 방식으로 작용됩니다. So you feel it's something not that hot, but something very temptative. 그래서 당신은 이것이 굉장히 뜨겁진 않지만 굉장히 매력적이라고 생각합니다. Just like a sense of itchy in the mind. 마치 이제 마음의 이제 가려움과 같습니다. But the aversion, it is the heat of the fire. 하지만 이제 분심은 이제 그 불의 뜨거움입니다. It is the pain of the defilement. 이것은 이제 그 번뇌의 고통입니다. So if we are mindful enough, we can know at the very beginning. 그래서 우리가 충분히 알아차리고 있으면 우리는 처음부터 알 수 있습니다. All the unwholesome minds, unwholesome mental states comes from delusion. 그래서 모든 유익하지 않은 마음의 상태는 어리석음으로부터 옵니다. So if we simply try to know our mind, not whether it is deluded or awake, that's enough. 그래서 이제 우리는 이제 마음이 망사에 빠져 있는지 깨어 있는지만 아는 것으로 충분합니다. A deluded mind is a mind which forgets forgets the impermanent suffering and non-self. 그래서 어리석은 마음이라는 것은 무상고 무아를 잊어버리는 것입니다. And if we can be aware when the mind is deluded, then the mind is immediately awake. 우리가 이제 마음이 어리석음에 빠졌다는 걸 알게 되면 마음은 바로 깨어납니다. So simply look from this perspective, and this is doing vipassana. 그래서 이런 관점으로 보세요. 이것은 윗바사나를 하는 방식입니다. Then we can compare the two different modes of the mind. When it is awake, it has no suffering. When it is deluded, it suffers. 그래서 우리는 두 가지 방식으로 할 수 있습니다. 이것이 깨어 있을 때 이것은 고통받지 않고 이것이 when it's awake, it is not suffering. It has when no suffering. Yeah. and When then it's deluded, and it is suffering. 그리고 이것이 어리석음에 빠졌을 때 이것은 고통받고 있습니다. And when we observe this fact for many times, then the mind starts to believe. 그리고 우리가 이 사실을 여러 번 관찰하게 되면 마음은 이제 믿기 시작합니다. And then the disenchantment, dispassion, liberation, and the knowledge after liberation happens. 그래서 이제 그래서 이제 집착이 내려놔지고 disenchantment and Dispassion, 그리고 이제 그 염호가 생기고 그리고 자유로워지고 그리고 그 지혜가 생깁니다. So what we need to practice is just simply to be aware whether the mind is deluded or awake. 그래서 이제 우리가 수행해야 될 것은 그저 마음이 이제 어리석음에 빠져 있는지 깨어 있는지를 아는 것입니다. When it is awake, then we don't need to pay too much attention. But once it starts to delude itself, then at this time, once we know, then it recovers. 그래서 이제 우리가 어리석음에 빠질 때 이것을 알게 되면 이것에서 회복할 수 있습니다. So just try to observe in this way, observe the mind.
그래서 마음을 이런 방식으로 관찰하려고 하세요. Okay. Any question? 질문 있으신 분? Yes. Thank you very much. It's really helpful with these suttas. I notice in daily life how the suttas come in different situations, like sentences. But there is one thing I would like to ask you, how you, if you could say something, how you explain this with, maybe it comes from this, that I come from the psychology in the West, where I find everything is flooded with explaining everything with the brain. And I think it's really quite not correct. So I just wonder, how do you place like this concept of brain in relation to Nama Rupa and the 5 khandhas? How do you place the brain? Brain. Yeah. What do you mean with this? I don't understand this word. The brain Oh, inside brain. the head. Okay. How do you place the function of the brain in relation to Nama Rupa and to the 5 khandhas? Brain is the sixth sense organ, right? So and the object of this organ is the data in the brain, or the concepts or symbols that the brain understands. This is the objects of it. So this is the sixth sense door. It's nothing different from the eyes, the ears, and the nose. They are all the same way, same thing. So they are itself just an organ. It has no self and nothing to be blamed with this organ. But the source of the fire is in the mind. It's the greed, aversion, and delusion. And this is the source, the fire that make us suffer, make everything burning. So look for the source of the fire. Okay. So yeah. Maybe my question was not clear, or maybe I'm confused in understanding your answer. So it's because when explaining this sutta and explaining the 6, the mind, I maybe misheard you, but you place the mind in the brain. And so then I don't understand the connection, how the brain is put in to Nama Rupa. Because for me, brain is connected to Rupa. Yes. It is is because of the translation. The sixth sense organ, usually it is translated as the mind, because it uses the word mana, which I guess it may share the same root with the English word mind, but it means the use of word indriya, the faculty, which is and there are some monks explain that the faculty of mind is not the mind itself. It means that the organ that the mind uses. So in this sense, it means the brain. So it belongs to the rupa. But the mind, the part of the nama, is in the consciousness. There are 6 kinds of consciousness corresponding to the 6 sense organs, right? So if the organ means the mind, then what's the difference between the mind and mind consciousness? Right? They're duplicated. So I agree to such explanation that the mind faculty means the brain. It refers to the body. The 6 organs, the 6 sense organs means the body. 6 consciousness means the mind. And 6 objects means the phenomena in the world, external world. Yes. Just because coming to the East,
Yeah. Because here in the West, we are very much, the mind is here. Coming to the East, the mind is the heart mind, the mind. So, I don't know, is the heart No. kind of... The mind is nowhere. That is. So But when the mind is working on different fields, it will create corresponding feelings in different parts of the body. Actually, the function of the brain starts from the mind. The function of the emotion also comes from the mind. But when the mind is working in different functions, then it will stimulate different parts of the body, or maybe you can say the chakras. So this is a feeling, corresponding feeling on the body, but doesn't mean that our mind is here or there. No. I understand. It's just that from the rational thing is very much connected with the brain. The emotional thing, and is always an expression of mind, is the heart. And how do we understand what is meant in this manner? If it is the rational or the emotional or both, then it's... If we say the mind, use the mind or the consciousness, use this word, actually they're meaning the same. It means the knowing function. Yeah, but the sixth organ, is it here or here? You mean the sense object of the sixth sense, right? Do you mean this? Yeah. Both emotional and rational, intellectual. Because these are all the actually the mental objects theoretically includes everything, right? Includes all phenomena in the world, because we understand everything. Finally, the final gate is our brain. We know everything from here, not from the eyes. The eye also connected to the brain. Ear also connected to the brain. So this is the CPU, the CPU of all data. So the sensation input from the eyes also change into the mental object of the brain. They change into the kind of concept or feeling or symbols that the brain can understand. And then we can create feeling. This is present, unpleasant, or neither present nor unpleasant. Right? The eyes will not say this is present, but the brain can understand because it comes from the past experience, the sanya. Am I answering your question? Okay. No, I have a similar question. In English, mind means brain, right? But in Korean, mind and brain is different. Mind is about heart, not brain. Yeah, so it depends on the translation. Yes. In Bali, there are three terms, similar terms. The citta, mana, vijnana. Citta usually is translated as mind. Mana, citta, well, someone translates heart, but mana usually translates mind. And vijnana is consciousness. But of course they are not the only version of translation. Someone will translate in a different way. But in Bali, these three terms sometimes they are used interchangeably. Sometimes in certain contexts they are different. So we should understand what it means in the context, not just from the translation, not just from the word. Translation. 박사님 들으셨어요? 그 앞에 거는
해주시나요? 앞에 거 저 잘 기억이 안 나서 대충 이렇게 대충 이렇게 요약해서 얘기해 주시죠. 그러니까 제가 계속 궁금했던 건데 마인드를 어떻게 해석하느냐라고 이제 두 분이 물어보신 게 어쨌든 서구에서 마인드는 뇌를 의미하는 거잖아요. 그래서 그거에 대해서 그럼 뇌를 의미하는 거냐 마인드가 아니면 그 가슴을 의미하냐 이거를 물어보셨던 것 같고 그래서 그와 관련해서 제가 저희도 우리나라에서도 마인드는 마음으로 해석을 해서 뇌의 얘기가 아니다. 그렇게 말씀을 드렸더니 팔리어에서는 세 가지 단어가 있대요. 찌따, 마나, 위하나 이렇게 있어서 하나는 찌따가 마인드라는 뜻이고 마나가 가슴이고 위하나가 의식이라는 거였는데 이게 텍스트에 따라서 이해를 해야 된다고 그렇게 말씀하셨어요. 그래서 이게 같이 서로 통용되기도 하고 텍스트에 따라서 분리하기도 하고 이렇게 한다고 합니다. If some of you can read the Chinese character, Citta, Mana, Vijnana, this is the standard translation in Chinese. Can you read that? 찌따는 심이고 마나는 의고 위하나는 식. Yes. So there are corresponding words in the translation. And yeah, in English, Citta, some use heart, some use mind. But Mana usually is translated as mind. Vijnana is consciousness. So is it okay for me to understand consciousness or mind as in Buddhism as something that is not only pertaining to the brain or the heart, but is something that is like a generative phenomenon that is unique in just a knower. Just a knower. Just a knower. It has no function. The functioning part is the sankhara. Okay. So just intelligence or emotional actions belong to the sankhara. They are the different activities of the mind, but it's not the mind itself. So the knower is the ultimate mind in Buddhism, right? Just a knower. It means a knowing function. Knowing function of the nama part. But the mind is not like pertaining to the brain or the heart, but it's just a function in you. Yeah. Okay. So when the mind is functioning in different way, then the body will have feelings correspondingly. Because the mind also need to connect to the body in order to perform the functions. Like if the mind want to think, then it needs the brain. Right? If the mind want to feel or to be angry, it needs the area in the chest. So these are the physical parts that the mind need to connect to in order to perform the functions. If there's no body, it's just the knowing. 그래서 이제 제가 이제 마음이라는 게 그러면은 뇌도 아니고 마음, 심장도 아니고 그러면은 이 뭔가 그 존재에 있는 어떤 무언가 다른 거냐라고 할 때 아자뉴가 꼭 그렇게 생각할 필요는 없고 그냥 아는 것, 알아차림이라고 생각하시면 된다고 하셨고요. 그런 이제 마음이라는 것이 그 이제 작동을 하고 생각을 하고 싶으면 뇌를 필요로 하고 어떤 감정을 느끼고 싶으면은 이제 마음을 이렇게 정서적인 부분을 필요로 한다 그런 얘기였어요.
And also, does ghost has body? Does ghost have body? 네, 영혼이. Translation. 그래서 그러면 이제 그 영혼도 몸이 있나요? Ghost also has a body. Because they are the creature in the sensual world. 왜냐면 영혼을 가진 이제 귀신들도 몸이 있습니다. 왜냐면 그것은 이제 감각적 세계에서 살고 있는 존재이기 때문입니다. Ghosts and the divine beings, they also have body. But their body is a subtle body, is energy. 그래서 이제 그런 귀신이나 신 같은 것도 몸이 있는데 그것은 이제 좀 더 미세한 에너지의 몸입니다. That's why their five khandhas can also in function. 그래서 이제 그 사람들의 이제 오온도 이제 작동합니다. But only the beings in the arupa realm, they don't have body at all. 그 무색계에 있는 존재만이 몸이 없습니다. They exist just kind of mental state. 그분들은 정신적인 상태로만 존재합니다. Just a knower and a object. 그래서 이제 아는 자와 대상만 있습니다. No thinking, no feeling. 생각도 없고 느낌도 없습니다. 엄마 질문 있었어? Can I ask some question? So about the sutra today, probably. So what you mean by burning is caused by the greed, aversion, delusion, and does it mean that every kind of suffering is just a problem of your own greed, aversion, and delusion, and it's a problem of your mind, right? Yes. So if I eliminate completely greed, aversion, and delusion, You are Arahant. then nothing's burning, right? Yeah. Okay. So if you completely eliminate greed, aversion, and delusion, then you're Arahant? Yeah. Okay. That is Nibbana. Okay. But it's very interesting because like if you completely get rid of greed, aversion, and delusion, and you finally get to be happy in this world, and then you reach Nibbana. Actually, what also called the highest happiness is the complete absence of suffering. So having a body. Happiness is not an entity, but they are just a state measuring different levels of suffering. When they are more suffering, then you feel less happy. When they are less suffering, then you feel more happy. But the thing is that if you have completely no greed, aversion, and delusion in your mind, but why do you need to abandon your body to reach Nibbana? Who said so? But you need to, like, you're never born again. That means the next life. Even when the body is still alive, the other hand can attain Nibbana. Right? They can attain Nibbana when they're still alive. But because they don't have any craving for the next existence, so they will not have next life. Okay. So okay. Translate. 그래서 이제 아까 이제 그 경전 관련해서 말씀하신 거 들어봤는데, 이제 모든 것이 이제 불타고 있는 게 사실 궁극적으로는 내 마음에 탐진치가 있어서 그런 거니까 탐진치가 사라지면 불타지 않지 않겠냐라고 했더니 맞다고 그러면서 마음에서 완전히 탐진치가 사라진 존재는 이제 세상이 불타고 있지 않고, 그리고 그 사람들은 이제 고통이 아무것도 없으면서 이제 그런 상태가 이제 아라한이다 라고 했더니 제가 그러면 되게 아이러니하게도 왜
이제야 삼진치가 없어서 세상을 행복하게 살아갈 수 있을 때 열반에 들어야 하네요. 이렇게 말씀드렸더니 이제 아라한들은 이제 다시 태어나고 싶은 욕망이 사라졌기 때문에 다시 태어나지 않는 것이지 딱히 뭐 그런 다른 이유가 있는 건 아니다라고 얘기하셨어요. Because all the rebirth starts from our want to rebirth. 왜냐면 모든 이제 환생은 이제 우리가 다시 태어나고 싶은 욕구 때문에 생깁니다. Because Arahants has no want to be reborn, so you will not have next life. 그래서 아라한들은 다시 태어나고 싶은 생각이 없기 때문에 다음 생이 없습니다. But after he's enlightened in this life. The body is still alive. So this is the state that the Buddha, that the Arahant disciples at the Buddha's time. I'm sorry, I didn't understand what you're saying. When the Arahant is enlightened, but the body will not die immediately, right? So the body is still alive, but his mind has attained the Nibbana. So Nibbana doesn't mean the end of the physical body. 오케이. 그래서 이제 제가 이제 뭐 여쭤봤던 거에서 대답을 해주신다면 아라한들은 이제 탐진치가 소멸돼 있기 때문에 몸이 있어도 이제 열반에 든 거랑 같은 상태고 열반은 이제 신체적 물리적인 몸이 없어야 꼭 되는 것은 아니다라고 하셨어요. Okay, any more question? 더 질문하실 분? Ajahn, I have one question. It's regarding as you're walking along this path, sometimes it's like the loss of momentum is there. So, but if we, in order to get back the momentum, it's so difficult. It's like previously I had the momentum, but somehow I've lost it. So now I want to get back. It's so difficult, but I have no choice now, just to keep on being mindful, like just practice. But I was thinking, let's say if we keep on being mindful and keep on making aspiration, that hope that with this aspiration, will that change our karma of not losing the momentum again? If we keep on, we can accumulate the wholesome momentum from the practice of precept, samadhi, wisdom. They are all accumulating the wholesome force, moving us, pushing us to the direction of Nibbana. But if we don't practice, then gradually we don't have enough energy to move. We'll stop and then we'll drop back to the unwholesome state. Because our mind is just like water; they are naturally flowing downward. If we don't have any effort, then it flows downward. It just drops. So we need to keep up with the wholesome efforts, the practice of greed, the practice of precept, samadhi, wisdom. This is the wholesome effort, and we'll keep our mind wholesome. And our mind will gain energy from the practice of these three. And when it has more energy, wholesome energy, then you'll be even more diligent in practicing the wholesome Dhamma. You naturally don't like those unwholesome mental states because it sees the suffering. The unwholesome mental state is kind of suffering. Laziness is kind of suffering. Greed is suffering. Aversion is suffering, right? Delusion is also suffering. Lack of mindfulness is suffering. When the mind sees this, then it will naturally be diligent in practicing Dhamma. So before the mind sees itself, then we need to use the precepts to protect it, to protect the wholesome seeds in the mind. Our Dhamma in the mind is still weak, so we need a good soil, the soil of precept to protect. Okay.
Thank you, Ajahn. Okay. Any more? 더 질문하실 분 없으신가요? No, it's not actually a question, but today when you're doing the guided meditation, and it was very interesting that we never get to see ourselves the way that other people see us. Yeah, so like we're always like trapped in this perspective of myself, and it's really interesting because you never get to see your own face, like for real. And just like that, you never get to see like what you really are, like other people see. But everything that we know is ourselves. As I said, actually, the everything is the manifestation of the mind. That's why the Arahants has no next life, because the mind doesn't have the want to manifest a new life. And what we are experiencing is we ourselves, just like the breathing, the feelings we experience in the meditation. It is the mind itself. Just like the mind is looking at the mirror, and inside the mirror there is the breathing. Breathing actually shows the states of the mind. So from this perspective, it's kind of knowing ourselves. Meditation is kind of knowing ourselves. Translation. 그래서 이제 뭐 마지막 질문 아니고 아까 명상하실 때 하셨던 코멘트 듣고 이제 생각이 들었는데, 이제 우리가 거울을 봐서 우리 얼굴을 보지만 우리 얼굴을 평생 제대로 볼 수 없듯이 다른 사람이 우리를 보듯이 나를 객관적으로 평생 보지 못한다는 것 자체도 되게 흥미롭고, 이제 어떤 관점에 갇혀서 세상을 계속 본다는 것도 이제 그런 것 같다라고 얘기했더니 아전님께서 뭐라고 하셨지? You are not listening. No, I am listening, but I'm a little bit tired from translating. Manifestation. 그래서 이제 아전님께서 이제 그 명상을 통해서 우리가 어떤 사람인지를 이제 볼 수 있다. 마치 거울을 봐서 얼굴을 보듯이 이렇게 말씀하셨어요. Maybe it's good. It's safe to end it here. Okay. If no one has any questions. 그럼 일단 it is very important for us to maintain the interest in practicing Dhamma. 그래서 우리는 이제 그 법을 수행하는 것에 대해서 흥미를 가지는 것이 굉장히 중요합니다. We need to observe precepts for our practice, but also need to enjoy the precepts. 그래서 우리는 이제 우리 수행을 위해서 계를 지켜야 하지만 우리는 또 계를 지키는 것을 즐거워해야 됩니다. Why? How can we enjoy the precepts? Because we see the benefit of the precept. It protects our mental peace. 그래서 우리가 이제 어떻게 하면 계를 즐길 수 있냐면 우리는 계의 유익함에 대해 생각하게 됩니다. 이것은 우리의 정신적인 평화를 이제 보호합니다. A good way of life maintains our peace and energy of the mind. 그래서 이제 좋은 삶의 방식은 이제 우리 마음의 평화와 이제 에너지를 보호합니다. With the peace and energy of the mind, then we can maintain the wise perspective to look at the world. 그래서 우리가 평화와 이제 마음의 에너지가 있으면 우리는 이제 세상을 보는 지혜로운 눈을 가지게 됩니다. So they are interconnected. 그래서 그것들은 다 연결돼 있습니다. So when we see the benefit of the precept, we can enjoy it. Try to enjoy it. 그래서 우리가 이제 개의 유익함을 알게 된다면 우리는 이제 즐길 수 있게 됩니다. Sometimes in certain period, our practice will be
maybe stop progressing. 그래서 어떤 때는 우리 이제 수행이 이제 진전이 없을 수도 있습니다. But once we can regain our mental peace and energy, then we recover. 하지만 우리가 이제 마음의 평화와 에너지를 되찾는다면 우리는 다시 회복할 수 있습니다. In order to regain our mental peace and energy, we need to have a healthy living style. 그래서 우리가 이제 그런 정신적인 이제 평화와 에너지를 다시 얻으려면 우리는 건강한 라이프 스타일을 가져야 됩니다. All the five hindrances comes from our unwholesome way of living. 그래서 모든 오장에는 우리의 이제 유익하지 않은 삶의 방식에서 옵니다. Comes from our unwise use of the sense organs. 그래서 우리의 이제 6가지 감각 기관에 대한 지혜롭지 않은 사용에서 옵니다. So the mind takes food from the 6 sense organs. 그래서 마음은 이제 이런 6가지 감각 기관으로부터 음식을 가져갑니다. And when the mind is unhealthy, check the food. 그래서 마음이 건강하지 않을 때 이제 음식을 한번 체크해 보세요. And preset means to refrain from the unhealthy food of the mind. 그래서 개라는 것은 이제 그 마음에 좋지 않은 음식으로부터 이제 스스로를 지키는 것을 의미합니다. And also take the healthy food for the mind. 그리고 이제 마음에 이제 유익한 음식을 가져가세요. So if you find that your practice stop progressing, start from here. 그래서 이제 수행이 이제 더 이상 진전이 없을 때 여기서부터 시작하세요. Don't expect anything from meditation, but just to live in a wholesome way. 그래서 명상으로부터 뭔가를 기대하기보다는 이제 유익한 방식으로 사셔야 됩니다. Buddhist Dharma is a way of living. 그래서 불교의 법은 이제 삶의 방식입니다. Meditation is just part of it. 명상은 일부분에 불과합니다. So we need to practice the Eightfold Path completely. 그래서 우리는 8정도를 이제 완전히 수행해야 됩니다. Then you regain the energy to progress. 그렇게 되면 이제 더 성장할 수 있는 에너지를 다시 얻게 됩니다. Okay. 네. So see you next week. 그럼 다음 주에 봅시다. 자, we need to pay respect. Okay? 고맙습니다. 감사합니다. Bye bye. Thank you. Okay. Good night.